Și așteptăm și vedem, ne raportăm. Cât insistă, e întrebarea mea de ieri. Nu se va schimba nimic. Da, dar exact așa care e. Points on behalf of the European Parliament, first on Ukraine and then on energy and the next measures that we need to take on Ukraine. Ukraine needs heavy weapons and it needs tanks. It needs arms. Member states can provide them. As Russia escalates its invasion and is getting more desperate, we need to respond with a proportionate way to help Ukraine win this war.
on energy. Member states need to stop outbidding each other. We need to stop the price speculation. We have done this before during the COVID pandemic when we came together and found common solutions. No differences were made between countries, no matter their size. I think we can do it. We should be able to do it. That's what citizens want from us. On the measures that we need to take, we have short-term measures. We have done a lot of work on gas storage. We also need to do more on what happens after the winter, in the spring. Are we prepared to take the measures? There are no easy solutions, there are no easy answers, but we need to prepare to take them. Our citizens are concerned. We need to lower our bills, we need to save our businesses, and we need to help Ukraine win the war. Thank you. Yes? Of course. Yeah, of course, this is a concern. It's the reason why we need to make sure that we have a proportionate response for Ukraine to be able to win this war. The longer it takes, the more that Putin can play, either with threats or with blackmail or with intimidation. He did not stop in 2008, he did not stop in 2014, and he has no intentions of stopping now. What are we going to do about it? We looked away before, I don't think we should look away now. Okay? Thank you very much. That member states today, and this is what I will say in the speech, that there is need for an EU-wide price gas cap. Now, different member states have different opinions, and the word cap means different things for different states. And I think that reality is something that we need to keep in mind. If member states need more time, they need to have possible exceptions, then of course we give them. But let's not outbid each other. I think this is the way in order to be able to bring the prices down, to stop speculation, and at the end of the day, show Putin that he's not the one who dictates to us who pays and how we pay our bills. Thank you. A message to Germany that the Emirates to buy gas for themselves, should we buy gas together? I would definitely support, and this is a position of the Parliament, that common procurement is the best way to do it. This would make sure, first of all, that there's no speculation, and this is also making sure that we are the ones who are taking care of our citizens. Today, citizens are telling us, find solutions. They asked us to do this during the pandemic. We found those solutions during the pandemic. Now it's an existential issue. We need to pay our bills. Our citizens are desperate, and we need to be able to provide those solutions. Madam President. Those concerns are real, and this is the reason why we need to escalate our response to the war. This is why Ukraine needs more arms. This is why Ukraine needs more financial assistance. We also need to be ready, as we call it, for the winterization. In other words, we need to make sure that Ukrainians have safe and dignified and warm conditions to live in what will be a very, very difficult winter with so many millions still internally displaced. I would also say that this is Russians' play game. This is what he does. He didn't stop before. He will not stop now. He likes to intimidate. He likes to up the ante. So all concerns are real, and we need to be able to respond proportionately to those threats. Are you afraid that Europe could be divided over this energy crisis? Let's say I am very, very happy and I welcome the fact that the European Union has, in an unprecedented way, shown unity since the 24th of February. If the pandemic showed us something, is that where we thought we could not be united, we were united, and we have been united ever since for the sanctions packages, for the military assistance, for the solidarity help that has been shown to Ukraine. Do we need to do more? Yes. Is there a risk of fragmentation? Let's make sure we don't, because that's the only way in order for us to continue to do exactly what Putin does not want us to do, which is to fragment. Madam President, good morning. Good morning. Do you think now would be the time to discuss an energy support package or to reallocate funds from the recovery fund to make sure that there is not going to be a divide, that it's not to each member state to make a package such as Germany did or the Netherlands, because some of the countries might not have the economical strength to do so? Well, on economic strength, you are right. This is not always a level playing field. However, common solutions have been found, and I think this is the time to also find them. What I would also
say is that let's not remove any options off the table. I think we need to be ready. I will say that in there. I think we need to look at the long-term financial framework that we have worked with. Is it still something that we can continue to work with? I don't think so. The European Parliament doesn't think so. Let's look again at our own resources. Let's look again at our accounting, our financial resources that member states are contributing to. I think we have found common solutions, and I'm cautiously optimistic that we can find them, because we have before. What do you think we should do with Russian soldiers who don't want to fight? The borders, Finland and Poland are closed. Should we let them in? I would say that, first of all, I understand those countries that are bordering Russia, that have, while at the same time had a country that has illegally and brutally invaded another country, and we have seen women, children and men die in an unnecessary, unprovoked war. So I understand those countries that when they saw over the summer tourists from Russia enjoying the beaches, that is a reaction that is understood. The European Parliament is of the opinion that, of course, for humanitarian reasons, for research reasons, our students, journalists have to be protected, and this is why the new visa regime is one that is appropriate and adaptable at this time. Thank you. Soldiers? Pardon? Soldiers that flee the war? I would say the new regime is one that looks at a case-by-case basis. That is what I would look at. Also, because from a security perspective, we should have concerns. Thank you. Have a good night. I would like to see an agreement on a cap that makes sure that member states do not outbid each other, that does not put different citizens on a different level playing field. We managed this during the COVID pandemic. We managed this when we had joint procurement of vaccines. Let's do that now, when we have to find, first of all, solutions that make sure that our citizens can continue to pay their bills. And in this case, it's not only about winter, but what comes after the winter. It is also when the storage runs out, what are we doing? And that the European Parliament is very active on that, in making sure that on a legislative playing field we are doing our part. At the end of the day, the minute we act together, speculation stops and prices go down. And I think that should be the priority of all of us, no matter which country we come from. Thank you. Just be around the table and find common solutions. Each country has its own reality. We have seen that from the beginning of the war. If somebody had asked me on the 24th of February that would be already at this stage and level of sanctions and this stage and level of unity, I would have had my concerns, or let's say skepticism. We should welcome that unity, and let's continue to work for that, and that's what I'm going to do now. Thank you. Good morning. Yes. Well, absolutely. I think everything that brings countries around the table to discuss common solutions and common challenges is extremely important. The fact that the next meeting will be held in Moldova is extremely important. We have to also protect those countries that are not member states of the European Union, not yet member states of the European Union, have aligned themselves with our sanctions and are very much at the mercy of a very, very intimidating neighbor, such as Moldova. So meetings such as yesterday for us are welcome. Any possibility to discuss, making sure that all countries implement the sanctions and enforce them, and that also does not exclude in any way from the ongoing very welcome path of member states that are new candidates to join the European Union, whether we are talking about Ukraine and Moldova and Georgia on its path, but also not to forget the Western Balkans, which is what we promised in June and July and still do now, that we need to continue to move on that path for them. Madam President, do you believe that Russia was behind the sabotage on Nord Stream? Without speculating, I would say, and without creating panic, we have to wait to see who the culprits were. But I also think that we need to be better prepared for activities such as this in our seas, not only in the Baltic Sea, but also elsewhere. And for that, we are going to be the ones who are waiting and asking for the results to be seen. We welcome also the reaction of the different member states that are in the area and how they've secured the perimeter. I think from a security perspective, we need to be prepared for all scenarios, and I think that that's what we showed, but we have to continue to be prepared for. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you.
that will work towards saving our businesses, our citizens being able to pay their bills, and countries not outbidding each other. That is the solution that we need to find, and I'm convinced that we will find it. Thank you very much. Absolutely agree. This is our main task, and I think we have certain unity among the table. Our colleagues support this idea. You will be left not alone. And Lithuania, Baltic countries, Poland, and everybody will support you. Please be sure that we will win. And the victory will be yours, and your victory will be our victory. So all the best. Героям слава! All the best. Thank you. Yes, we will discuss this issue, but now the main issue is staying there. Very good meeting, very promising meeting. It's really exciting to see at the table the countries which struggle to find some compromise. But yesterday I saw very good bill to discuss, to look for the compromises. And I hope that we will continue our efforts, and you know that there is a timetable for the next discussions. They will be organized very soon, so everything will be fine. Yes, I said full support to Ukraine. We will be supported because this is tomorrow's Ukraine. Maybe there are some Ukrainians, maybe just people of goodwill here in the Czech Republic, but our past, our commitment is very strong, and this time victory will be ours. Mr. President. First of all, we have to build very credible deterrence that Kremlin's regime does not want to test our ability to respond. So deterrence, and once more deterrence. And we have to be strong and not to let us manipulate, because the Kremlin's regime is very good at that. Thank you, sir. Thank you.
Nooit. Maar voilà, dus er valt niks meer te zeggen. Goedemorgen. Is dit dan het moment voor dat prijsplafond op Europees gas? Er is een moment waar we als 27 Europese landen zouden moeten aangeven dat we gemeenschappelijke actie willen nemen. Als we het daarover eens zijn, dan kunnen we in de techniciteit kijken welke de maatregel juist moet zijn. Maar we moeten twee belangrijke boodschappen geven. Eén, naar de energiemarkten om duidelijk te maken, deze prijzen aanvaarden we niet meer en deze marktmanipulatie gaan we niet blijven betalen. Ten tweede, een belangrijk signaal naar onze bevolking, naar onze bedrijven, dat we het probleem bij de wortel gaan aanpakken. Het probleem bij de wortel aanpakken wil zeggen dat we een tussenkomst doen in de markt en dat we aangeven dat we niet alles gaan oplossen met subsidies die uiteindelijk toch ooit gaan moeten terugbetaald worden. Maar hoe kan u garanderen dat er nog wel gas gaat komen naar Europa? Maar de voorraden voor deze winter die zijn voller dan ze ooit geweest zijn. Een ingrijpen in de markt wil daarom niet zeggen dat we niks meer gaan betalen. We zijn natuurlijk bereid om de prijs te betalen die competitief is ten opzichte van de rest van de wereld. Maar vandaag ligt die veel hoger. Ja, waarom moeten wij als Europeanen dit blijven betalen als er toch voldoende gas voorhanden is? U pleit ook voor solidariteit, had ik begrepen. Op welke manier? Nou, je moet er natuurlijk voor zorgen dat mocht Rusland zeggen we leveren geen gas meer, ja, dat bepaalde landen die vandaag meer Russisch gas importeren, dat zij niet opeens zonder bevoorrading zouden komen. We gaan ook gemeenschappelijk maatregelen moeten nemen om ervoor te zorgen dat we de komende maanden het verbruik ook proberen zoveel mogelijk te temperen. Waarom zou het nu lukken wat in Versailles en vele toppen daarna niet gelukt is? Wel, in Versailles hebben wij dit voorgesteld en toen waren 3 landen ervan overtuigd. Ja, vandaag gaat het over 24 landen op de 27 die ervan overtuigd zijn. Dus we hebben heel veel werk gedaan om iedereen ervan te overtuigen. Oh, dit zijn misschien de laatste hindernissen, hoop ik. Ja. Er is veel kritiek op Duitsland en dat gigantisch steunpakket van 200 miljard euro. Steunt u die kritiek? Maar ons land heeft ook grote steunpakketten gedaan. En grote steunpakketten zijn vandaag nodig omdat de gemeenschappelijke Europese oplossing er nog niet is. We gaan mensen niet zomaar in de kou laten zitten. Maar de fundamentele oplossing is dat we samen ingrijpen in de markt. En dan zullen die grote steunpakketten op een bepaald moment niet meer nodig zijn. Wordt u aangesproken door uw collega's op de Belgische onthouding over het sanctiepakket? Nee, niemand heeft daar nog een opmerking over gemaakt. En wat zou u zeggen wanneer ze daar vragen over stellen? Dat de eerste prioriteit vandaag moet zijn om de energieprijzen naar beneden te krijgen. De sanctiepakketten een andere discussie zijn. En over sancties spreken op het moment waar mensen al veel hoge facturen moeten betalen en opeens duizenden mensen hun job zouden verliezen, denk dat we daar toch moeten mee opletten. Maar creëert Duitsland geen concurrentienadeel voor de andere landen met zo'n groot steunpakket? Nou, dat dreigt het te worden en als je gemeenschappelijke maatregelen neemt in de markt, dan heb je dat probleem niet. Oké.
Well, today we continue discussing about our security and prosperity. And I think that both things have to be more interlinked. The sources of our prosperity, which are related to the energy price, has to go together with our security, which has a lot to do with the Russia aggression to Ukraine. I will ask the leaders to support the proposal for a new tranche for the European Peace Facility to continue providing military support to Ukraine, also to the training mission. I hope that for the next Foreign Affairs Council we will have a proposal on both things. And certainly the issue of energy will dominate this council. We have to decrease the prices of energy, but it is an economic issue as much as a security issue. Russia is playing games with the price of gas, certainly. Look at the OPEC with their decision to decrease the supply of oil, which is a clear answer to our proposal to cap the price of oil. Until now, the oil market has been dominated by an oligopolistic side on the supply, and now we want to limit the prices, and the immediate answer has been to decrease quantities. It means that energy is becoming the most important geostrategic issue today, related with the war, but also with the balance of power in the world. And that's what we will discuss today. Mr. Hiram, how would you evaluate yesterday's meeting Sorry? of political community, first meeting here, and the importance of this format? Well, you know, I think it's very important to send a message that from the border with Russia towards the West, everything in the European continent, member or non-member of the European Union, stand together. There is the EU, some are U, Union, and others are still E, Europeans. Some want to become members of the EU, others doesn't want, others has been, they are no longer, but all of them are sitting and discussing and presenting a united front against Russia. And this is the most important message, the first step to build a great coalition of people in Europe facing Russia. How should member states protect their infrastructure against sabotage? Sabotage? Like Nord Stream. Okay, we don't know exactly who has done it, but someone did. Thank you. Pardon? Les manifestants ici réclament plus d'armes. Qu'est-ce que vous leur répondez? Plus d'armes en Ukraine. Oui, oui, je suis engagé à ça, bien sûr. President Biden yesterday said the US was looking for an off-ramp solution for Putin to help him out of the war and not inspiring Russia. What are we thinking about as an off-ramp, and do you share the concern about possible Armageddon? I don't know what President Biden said. I cannot comment. Thank you.
Strong EU! No veto! 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 Strong EU! No Ne, jak vám nevadí. Já to budu řešit, když tady někdo zastaví. I mean, for this one, I can.
lahko na kratko najprej ocena včerajšnjega večera, z dneva, se pravi okrogla miza, kaj je prinesla zaključek? Včeraj je bil dober dan, zato ker smo ostali enotni v vseh pomembnih točkah. Še več enotnost se je razširila ven iz EU-ja na države, ki so le prisotne. Na drugi strani se je pa tudi pokazalo, da na najbolj občutljivih točkah med oseb, spravi med sebojnih, bilateralnih, se je pa tudi zadržal nek dialog na dovolj spoštljivem nivoju, kar je dobra popotnica. To je včerajšnji dan. Okrogle mize so bile zelo dobre, konstruktivne, format je bil v redu, ker je bil manjši, to je za 10 približno udeležencev in smo lahko si res izmenjali odrobljene poglede in so bile odlične popotnice za to, kar bomo danes počeli. In kar se tiče nas in Slovenije, imamo primarni interes, da na energiji naredimo odločen korak naprej. Verjamem, da bo danes tak korak tudi storjen, finaliziran čez 14 dni. Je pa enotno mnenje, da moramo poseči na trg, moramo vzpostaviti regulacijo cen, kapico na nek način, ki ne bo sicer dinamična in bo sestavljena iz več elementov, smiselno da hojdemo v detajle, da pa mora biti ta poseg vseevropski in jasno skomuniciran. Pričakujete kapico na kompleten zemeljski plin? Ni tako enostavno. Bomo šli z več različnimi regulacijami na posameznih elementih, tako na inputih kot tudi na outputih. Tako da ta del je zdaj še v debati, ampak najpomembneje je, da je glede tega soglasje. Mogoče še glede plina iz Alžirije. Gospod Kumer je včeraj napovedal obisk v Alžiriji, je že znano, kdaj bo ta obisk. Premijera vprašati nisem bil v kontaktu, ampak ja, pričakujem, da bo kar razmerno kratko. Uvodno pa to podpisal. Za kakšne količine pa gre plina? Po mojih informacijah približno tretjino. To je približno informacija. Strong
som en del af Danmark om i flere folk er enige i den kritik? Altså jeg kommer ikke til at gå ind i kollegers diskussioner om og med hinanden i den her valgkamp. Jeg vil bestræbe mig på at fortælle, hvad Socialdemokratiet får til valg på, og hvad regeringen i øvrigt arbejder. Så du har ikke nogen holdning til, om Støjberg er en person? Jeg kommer ikke til at gå ind i andre kollegers diskussioner i den her valgkamp. Men synes du, at Inger Støjberg er en spiller? Som jeg sagde før, jeg kommer ikke til at gå ind i kollegers diskussioner med hinanden. Hvis I har nogle spørgsmål til mig, så svarer jeg gerne på dem. EU-topmødet i dag, I skal diskutere gaspriser. Skal der loft over gaspriser i Europa? Det er helt rigtigt, vi mødes i Praga i dag, og det gør vi jo ikke mindst på grund af det. Dobrý den. Tady? Aha, Na ukrajinskou otázku, co se týče pomoci další, jestli na to vlastně Evropská unie ještě má svoje zdroje a kde bude brát. Musíme mít na to svoje zdroje a ta podpora Ukrajiny musí pokračovat, protože Ukrajina bojuje nejenom za sebe, ale bojuje za bezpečnost Evropy a ta pomoc, jak vojenská, tak ekonomická, by měla pokračovat dál. Evropská unie slíbila některé finanční prostředky, které půjčí Ukrajině. Ještě jsme celou tu částku nedodali, i o tom se určitě musíme bavit, jakým způsobem se tady posuneme dál. No, nejprve musíme naplnit těch 9 miliard, což se zatím nestalo, a musíme najít cesty nebo bavit se o tom, kde jsou překážky. Hodně v tom udělala už Rada ministrů financí a věřím, že se v tomto posuneme dál. Ale samozřejmě se musíme bavit i o dalších možnostech, jak pomáhat Ukrajině, protože Ukrajina velmi statečně bojuje, zvládá tu situaci, ale nemůže si poradit bez naší pomoci. Jsou tu dvě důležitá témata. Jedno je Ukrajina a druhé téma jsou energie. A tam musíme postoupit dál v řešení toho základního problému, který Evropa v tuto chvíli má, to jsou ceny energií. Jsou zde některé návrhy, které jdou správným směrem, ale musíme se domluvit na tom, abychom ty kroky také realizovali. Ať už jde třeba o zastropování ceny plynu, který je využíván pro výrobu energie, elektrické energie nebo podobné věci, které jsou opravdu důležité pro to, abychom ceny energií snížili. Já jsem ještě nestačil zaznamenat tu demonstraci, ale jasně, ale já to... Ne, dneska toto otázka není. Máme tady neformální jednání Evropské rady, kde
kde budeme diskutovat především otázku Ukrajiny a otázku energií, a to jsou témata, která jsou dnes na pořadu dne. A jak víte, tak zatím, a to je velká síla Evropy, zatím nacházíme shodu v těch klíčových věcech a našli jsme shodu i v přijetí dalšího balíčku protiruských sankcí, což je jasná reakce evropských zemí na další kroky, další agresivní kroky Ruska, včetně takzvaných referend a anexe okupovaných území Ukrajiny. Děkujeme. Pěkný den. Malo lijevo, stvarno lijevo. A vi ste mi skroz iza, ja gledam di ste. Sad ćemo se mi maknuti da vidi, odite još malo lijevo premijeru. Premijeru, odite još malo vama lijevo. Vama lijevo još malo, vi ste lijevo. Meni lijevo. Još malo, još malo. Koja ste vi televizija, pa me vi toliko volite? As well, which means that they are using different elements as a weapon towards us. And it. Jel može konačno? Κρίσιμο ζήτημα το οποίο μας απασχολεί όλους τους τελευταίους μήνες. Αναφέρομαι στις εξαιρετικά υψηλές τιμές. Najprije možemo malo o temi danas. Ως αποτέλεσμα της πρόκλητης εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία και της απόπειρας της Ρωσίας να εργαλειοποιήσει τις πηγές ενέργειας εις βάρος της Ευρώπης. Πιστεύω ότι οι συνθήκες έχουν πια πλήρως οριμάσει ώστε στις επόμενες συνεργοπολιτικές εξέλιξεις να πάρουμε τις οριστικές αποφάσεις μια δραστική παρέμβαση στην αγορά φυσικού αερίου. Όλοι πια αντιλαμβάνονται αυτό το οποίο η ελληνική κυβέρνηση ισχυριζόταν εδώ και αρκετούς μήνες. Η αγορά του φυσικού αερίου πρακτικά δεν λειτουργεί, ότι χρειάζεται μια δραστική παρέμβαση για να μειώσουμε το κόστος του φυσικού αερίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο και με αυτόν τον τρόπο να διευκολύνουμε τις εθνικές κυβερνήσεις να υποστηρίξουν τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκτιμώ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινείται πια σε αυτή την κατεύθυνση και θα αναμένουμε τις οριστικές της προτάσεις για λήψη αποφάσεων στο δικό μας επίπεδο σε λίγες εβδομάδες στην Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Βρυξέλλες. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα. Θα ήθελα ένα σχόλιο σας για τη χθεσινή στάση του κυρίου Ερντογάν και τα όσα διεμήφθησαν στο δίπλα των ηγετών. Κύριε Κάτσο, η Ελλάδα ουδέποτε προκαλεί, απαντά όμως πάντα με αυτοπεποίθηση κάθε φορά που θα προκαλεί. Είχα την ευκαιρία
ενώπιον των 43 ηγετών που βρέθηκαν σε αυτήν την πρώτη σύναξη της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας να επαναλάβουν αυτά τα οποία είπα και στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Δεν νοείται σήμερα να κατηγορείται η Ελλάδα ότι αυξάνει την ένταση στο Ευρωπαίο, όταν η Τουρκία είναι αυτή η οποία θέτει ευθέως ζητήματα που αφορούν μέχρι και την κυριαρχία των ελληνικών νησιών και ότι είναι αδύνατο να προχωρήσουν σε μια εκτόνωση των σχέσεων μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας όσο συνεχίζεται αυτή η ρητορική. Δηλώνω όμως για ακόμα μια φορά ότι η Ελλάδα δεν είναι αυτή η οποία κλείνει την πόρτα του διαλόγου. Εξάλλου αισθανόμαστε απόλυτη αυτοπεποίθηση και τη βεβαιότητα ότι έχουμε το δίκαιο και το διεθνές δίκαιο με τον άλλο. Πιστεύω λοιπόν ότι ήταν μια πρώτη τάξη ευκαιρία μέσα από αυτόν τον διάλογο ο οποίος έγινε μπροστά σε όλους τους ηγέτες να αντιληφθούν και ενδεχομένως συναδελφοί οι οποίοι δεν έχουν βαθιά γνώση των ζητημάτων αυτών, ποιος είναι αυτός ο οποίος προκαλεί, ποιος είναι αυτός ο οποίος ψώνει. Yesterday, a very interesting first time the European political community, and it was a big success. I think it was telling because there were 44 countries, European countries. Russia was excluded. It shows the isolation of Russia. And Ukraine was joining. The Prime Minister was here. President Zelensky was with us with a video. And today he will be with us in video too. So it shows that we are standing by Ukraine as long as it takes. Of course, the Russian war has an impact on the global economy, and we're going to discuss that today too, mainly through the energy prices and the energy scarcity. Energy prices are skyrocketing. But if you look over the last 7 months, you can see that Russia has deliberately and systematically cut the gas supply to the European Union. But we've been able to compensate. We've been able to compensate. We've filled our storages by 90%. This is very good. We have been able to attract LNG and pipeline gas from reliable suppliers like Norway and the United States. And we've been able to take the windfall profits to support those who are in need. Now we are well prepared. We have a first line of protection for our market. Now it is time to discuss how we can limit the peaks in the energy prices and the manipulation of energy prices by Putin. And this will be the discussion about price caps. The question where to put them and how to put them will be one of the points today in the discussion. A second point that is important is the single market and the level playing field, so that all businesses have the same opportunity to participate in the single market. They can compete through quality, but not through subsidies. And therefore today we will discuss the question of repower, the governance structure, how we can boost it so that member states can support the investments for the business sector or the industry and households to do the transition in this energy crisis. So a packed program. There will be no decisions today. It's an informal council, but of course it is the preparation for the formal council at the end of October. So what has improved over the last month is I have proposed in the March communication already the discussion about a wholesale cap. At that time it did not get traction, but now we are better prepared. The situation has evolved and therefore member states are willing to discuss now the price caps. As I said, the where and the how will be discussed. So I'm confident that we will come to a good conclusion. We will discuss the different forms today. As I said, this is a first step. Important is that it is building the ramp for the council then at the end of October.
Hello. What I think is behind Ukraine, we support Ukraine until they win the war. But in the meantime, because of the war, we face the high energy costs. So what we have to speak about today and also in 2 weeks at the formal council is to get the price of gas down. There are a number of mechanisms that it could be done, but it can only be done at a European level. We cannot, as individual member states, do this. So if we can get the price of gas down in Europe, we can help our economy, help our citizens, but we have to also do that to maintain the support among our citizens for the war effort against Russia and continuing to support Ukraine. Prime Minister, what steps should member states take to protect their critical infrastructure? Sorry? What steps should member states take to protect their critical infrastructure? Well, I think first is to identify which infrastructure in which ways could be vulnerable, and we have to do a monitoring. So it means, of course, increased costs for overseeing these. But this, again, on a coordinated level, if we can identify what are the potentially vulnerable areas, this is what we have to look for, because, of course, the Nord Stream 1 and Nord Stream 2 apparent sabotage is very concerning to all of us, because that's one piece of critical infrastructure, but we have lots of other, including data links and others. So this is something we really have to pay attention to. Do you think that Europe will soon need new forms of funds, like the recovery fund, but only for energy? I think this is always something that we can look at. What I think that in Europe we need to look at is how will we be able to sustainably continue to support Ukraine. So right now it's a little bit on an ad hoc basis, but I think we have to dig in also for the longer haul and to look at how we can, through our budgets, also help to support Ukraine in the future, because they need not only military aid, they also need financial aid to make it through. So this is something that we have to think about also on the outside. Regarding internally, what I think we need is better coordination of the type of aid we provide our citizens and our companies to keep the level playing field. So it's not the case that in one member state the government, say, is able to borrow more and pushes down prices or gives bigger subsidies, and that makes their businesses more competitive vis-a-vis their neighbors. So it's a really careful game we have to go through. I don't know that it's necessarily new funds, but it's much tighter European level coordination. What do you think about the price cap? A price cap on gas is, if that could be achieved, would be grand, with the caveat that we cannot endanger security of supply. So we cannot set the price so that no one would sell gas into Europe. But if on a European level it could be arranged so that it would keep the gas flowing but keep the prices lower, this is the goal. Thank you. I think right now I would say that we as Europeans need to continue to support Zelensky and Ukraine in their effort until they win the war. Thank you. I think yesterday's meeting was, I could almost say, surprisingly productive. This is the first time all of us sat down at the table together as equals, not within one framework, say the European Union or a different framework, but we sat down and we spoke about all of those things that are a common concern. And right now the common concern is the combined effort to support Ukraine in the war against Russia and the big challenge of energy prices, which affects all of Europe, affects all of European competitiveness, and of course hits our citizens and their wallets quite hard. Europe's relations with China. I am convinced that the best way to develop a relationship with China is a combined model. So we're not planning on speaking about China today. There have been various formats in the past where China has tried to, say, work with some member states individually and with some others collectively. But Europe is strongest always when we work and speak with a collective voice, and the same applies to China.
zároveň neodradil dostatočné dodávky do Európy, ale zároveň aby bol súnosná mere pre členské štáty. Taktiež určite budeme na Slovensku komunikovať, že je dôležité, aby riešenie, ktorým Európska komisia príde na ďalší summit, aby zohľadňoval každú členskú krajinu, aby nikto nebol porazený, ale aby sa v tom každý našiel. Takže toto je ďalší problém. No,
kokouksen parissa. Ja tarkoituksena käsitellä tietenkin erityisesti Ukrainan tilannetta, energiaan liittyviä kysymyksiä, sitä millä tavalla me saamme tätä energian kallista hintaa yhteisillä toimilla alaspäin. Miten Suomi konkreettisesti nyt toivoo tältä kokoukselta konkreettisia esityksiä? No toivon, että käymme hyvin vakavan keskustelun siitä, että tarvitsemme painavempia työkaluja energian hinnan painamiseksi alas. Meidän pitää osoittaa yhdessä tukea komissiolle, tehdä sellaisia esityksiä, millä tähän energiahintaan voidaan aidosti puuttua. Esimerkiksi hintakatot voivat olla sellainen kokonaisuus. Toinen kokonaisuus voi olla yhteiset ostot, joiden osalta voisimme tehdä painavempia kuin toimia yhdessä. Itse en osallistunut tuohon pyöreän pöydän keskusteluun, jossa keskusteltiin energiasta, vaan osallistuin tähän turvallisuutta käsittelevään keskusteluun. Tänään varmasti aiheesta tulemme jatkamaan. Tärkeää on se, että on yhdessä rohkeutta tehdä hyvin poikkeuksellisiakin toimia, koska me elämme hyvin poikkeuksellisia aikoja. Me emme enää elä siinä vanhassa maailmassa, jossa energiahinta määräytyy markkinoiden mukaan, vaan me näemme nyt, että energian kalliin hinnan taustasyynä on erityisesti tietenkin Putinin ja Venäjän Ukrainassa käymä sota ja se, että myös keinotekoisesti energiahintoja halutaan nostaa ylöspäin. Mielestäni sisämarkkinoiden toimivuuteen liittyvä kysymys on erittäin tärkeä ja huoli on aiheellinen, mikäli valtiot tekevät hyvinkin ristikkäisiä päätöksiä, tukevat hyvin vahvasti vain sitä omaa yrityskenttää, omaa teollisuutta, joka on totta kai ymmärrettävää tässä erittäin vaikeassa tilanteessa. Me voimme ajautua sellaiseen tilanteeseen, joka sitten heikentää yhteisten sisämarkkinoiden toimivuutta. Tästä näkökulmasta tähän keskusteluun on syytä suhtautua vakavasti ja me tarvitsemme parempaa koordinaatiota finanssipolitiikkaan, talouspolitiikkaan laajemminkin ja uskon, että nämäkin kysymykset tänään nousevat esille. Me emme ole tukeneet esityksiä ikään kuin uudesta elpymisvälineen kaltaisesta mekanismista. Se ei ole se, mitä me tarvitsemme, vaan me tarvitsemme parempaa koordinaatiota, keskinäistä keskustelua, sitä, että me toimimme samaan suuntaan. Ja kaikkein tärkeimmät fokuksen pitäisi olla nyt energiahinnan laskemisessa ja tähän tarvitaan yhteisiä toimia. Mitkään tukipaketit, minkäänlainen kompensaatio ei tule riittämään, jos me emme yhdessä halua ja pysty painamaan energiahintaa alas näillä yhteisillä toimilla, joita komissiokin on esittänyt, mutta lisää tarvitaan. Suomihan käyttää kaasua melko vähän verrattuna moniin muihin EU-maihin. Kaasu ei ole meille sellainen iso kysymys, mutta kaasu vaikuttaa energian hintaan ja sitä kautta tämä koskettaa myös meitä. Tärkeää on se, että me saamme nopeasti lisättyä energian tuotantoa, erityisesti uusiutuvissa energioissa. Rakennamme yhdessä verkkoja, kytköksiä toisiimme niin, että olisimme yhdessä paremmin omavaraisia ja turvassa energian saatavuuden suhteen. Ja sitten toinen kysymys on tämä hintakysymys, miten siihen voidaan vaikuttaa. Esimerkiksi nämä hintakatot voisivat olla sellainen mekanismi, joskin varmasti muutakin tarvitaan. Hallitus on katsonut, että tällaisen pakotepolitiikan tulee jatkua Venäjää kohtaan, niin kauan kuin aggressio jatkuu. Onko jotain ajatusta, voiko tulla uusia suuntaviivoja ikään kuin uusista pakotepaketeista ja mitä se mahdollisesti voisi sisältää, jos voi? Me näemme tällä hetkellä hyvin huolestuttavia kehityskulkuja Euroopassa. Tietenkin se, että me elämme Euroopassa tilanteessa, jossa Venäjä on hyökännyt Ukrainaan, se on itsessään hälyttävää ja nyt me olemme viime aikoina nähneet tähän liittyen myös lisää uutisia. Venäjä osittaisen liikkeelle kannallepanon, nämä räjähdykset Nord Stream-kaasuputkissa, tietenkin tämä energiaruuvi, jota Putin käyttää Eurooppaa vastaan, kaikenlaiset toimet, valitettavat tosiasiat, joita ympärillämme näemme, myös koventunut ydinaseretoriikka. Mielestäni nämä kaikki kertovat siitä, että Venäjä on häviämässä sodan. Se pyrkii hämärtämään sitä kuvaa, että Ukraina työntää venäläisiä joukkoja omalla maallansa kauemmas, saa voittoja alueellisesti ja se pyrkii varmasti näillä puheillansa nyt sitten aiheuttamaan hämmennystä, kaaosta,
saada Euroopan valtiot ja ihmiset pelkäämään. Ja meidän reaktiommehan pitäisi olla täysin päinvastainen, eli se, että me lisäämme tukeamme Ukrainalle, me teemme voimakkaampia pakotteita, me annamme enemmän ja painavampaa aseistusta Ukrainaan, humanitaarista apua, rahallista tukea. Kaikin keinoin varmistamme, että Ukraina voittaa sodan, eli reaktio pitää olla päinvastainen. Kyllä Suomi on valmis vahvempiin pakotteisiin. Uskotteko, että ne nousevat esille ja minkälaisia siellä on luvassa, jos pakotteista? Uskon, että tämä kokonaisuus nousee esille ja on tärkeää, että me emme horju näiden erittäin vaikeiden aikojen edessä, vaan me taistelemme yhdessä Ukrainan rinnalla Venäjää vastaan ja varmistamme, että Ukraina voittaa. Pelolle ei saa antaa sijaa. Kotimaassa hallitus suunnittelee muutoksia siihen, miten sähkön kuluttajahinta jakautuu eri kuluttajaryhmien kesken. Miksi tämä on tärkeää muuttaa? Itse en tätä kokonaisuutta niin hyvin tunne. Varmasti työ- ja elinkeinoministeriössä tätä kokonaisuutta arvioidaan, muitakin toimia, millä tavalla me saamme varmistettua sen, että eri puolilla Suomea erilaisille ryhmille olisi kohtuuhintaista energiaa tarjolla. Myös Suomessa on jouduttu tekemään päätöksiä esimerkiksi energian kalliiden hintojen kompensoinnista kuluttajille. Me olemme esittäneet budjettiriihessä arvonlisäveron alentamista 10%. Sen lisäksi myös tällaista verovähennysmallia ja tukimuotoa heille, jotka eivät verovähennystä pysty hyödyntämään, on mahdollista. Että me joudumme keskustelemaan myös yrityksille suunnatuista tuista, kun me näemme nyt, että eri puolilla Eurooppaa myös tämänkaltaisia tukipaketteja kootaan. Esimerkiksi tämä Saksan erittäin iso 200 miljardin kokonaisuus väistämättä tulee vaikuttamaan meihin muihinkin. Ja sen takia on tärkeää, että tätä keskustelua myös yhdessä käydään niin, että me emme ikään kuin kiihdytä tätä tilannetta entisestään niin, että maa yksitellen tekevät tukipaketteja ja energiahinnat pysyvät korkealla, kenties jopa kallistuvat sitten näiden pakettien seurauksena. Eli kyllä meidän pitäisi puuttua niihin juurisyihin, eli energian tarjontaan liittyviin ongelmiin ja energian hinnan muodostukseen. No, tämähän on kysymys, johon me emme voi vaikuttaa. Tietenkin Naton jäsenmaat itse vastaavat omista ratifiointiprosesseistansa. Me pidämme tietenkin kaikissa yhteyksissä esille, kuinka tärkeää meille on se, että Suomi ja Ruotsi kulkevat käsi kädessä Naton jäseniksi. Kyse on koko Pohjois-Euroopan turvallisuudesta. Tämä on ilman muuta meidän intressissämme ja me pidämme sitä vahvasti esillä. Ja tämän toin esille myös eilen, kun keskustelin presidentti Erdoganin kanssa, mutta me emme tietenkään voi vaikuttaa siihen, millä tavalla sitten jäsenmaat tätä ratifiointia tekevät. Prime Minister. No, en tietenkään lähde siteeraamaan keskusteluita sen tarkemmin, mutta kuten hän itsekin kuvasi tiedotustilaisuudessansa, Suomi ei ole Turkille se ydinkysymys, vaan Ruotsi ja erityisesti terrorismiin liittyvät kysymykset. Hän tosin myös totesi sen, että ei ole vielä keskustellut Ruotsin tulevan hallituksen kanssa ja tietenkin me toivomme, että kaikki nämä kysymykset ratkeavat ja Suomi ja Ruotsi molemmat sitten ovat Naton jäseniä mahdollisimman pian. Prime Minister. I discussed yesterday with President Erdogan about the NATO ratification process in Turkey. He said that Finland isn't an issue. We have always been very consistent when it comes to policies, for example, concerning Turkey. We have negotiated before the Madrid meeting and we are now fulfilling those agreements. So of course we hope that Turkey will ratify our NATO membership as soon as possible. There's also some talks with Sweden. I don't want to comment on that. The Swedish Prime Minister would comment on that and know about the situation better than me. But I think it's very important that Finland and Sweden would join NATO simultaneously at the same time because it's an issue for the whole northern part of Europe, the whole security environment of the northern Europe. Your reaction, please, to President Biden's comment last night that Vladimir Putin may need an off-ramp to avoid a nuclear Armageddon. A what? President Biden said last night that Vladimir Putin may need an off-ramp to avoid a nuclear Armageddon. Off-ramp? What do you mean? From the conflict. The way out of the conflict. Way out of the conflict. The way out of the conflict is to Russia to leave Ukraine. Okay. That's the way out of the conflict. Thank you. Kiitos.
generálním štábním, no tak já za to nemůžu, jako když dělají takhle věci. I hope that when you will be 60, 70, you will dance. Ah, thank you.
about Hallo! Alles gut? Sieht so schick aus wieder heute. Bonjour, vous allez bien? So. Wir haben noch nie so pünktlich angefangen. Ja, die Hälfte. We moved forward the recovery plan, which is very important, and now we try to change the budget because we need to subsidize companies, etc. So we'll see. It's very difficult, always very close with the votes. Thinking in the And use the question, of course, that you have. Yes, yeah, that's true.
you.